ආරම්භය. ලෝක බැංකුව සහ යුරෝපා සංගමයේ අනුග්‍රහය ඇතිව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ කෘෂියංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය විසින් මෙම වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරන ලදී. APARC Agriculture Technology Demonstration Park. කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන සොයා යන ගමනක්. අයිබෝවන් කෘෂියංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය අපේ රටේ ජනතාවට ලබා දෙන කෘෂි තාක්ෂණය තුළ ඔබ දන්නවා උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ අපි කෙසෙල් වගාව සිදු කරන ආකාරය ගැන ඔබව දැනුම්පත් කළා. මෙහිදී මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන අපේ වගාව ක්‍රියාත්මක කරනකොට අප අතින් සිදුවුණු අඩුපාඩු මොනවද? නැත්නම් මේ වගාව සිදු කරනකොට අප තවදුරටත් පිළිපදිය යුතු තාක්ෂණික කාරණා මොනවද කියලා අද අපි ඔබට කියලා දෙනවා. මෙහිදී ජාත්‍යන්තර සේවා සපයන ආයතනයේ ආචාර්ය ජූලියන් විසින් තමයි මේ තාක්ෂණික තොරතුරු ඔබට ලබා දෙන්නේ. අධිගණත්ව දෙපේලි ක්‍රමයට කෙසෙල් වගාව සිදු කළත් ඔබ සාමාන්‍ය කෙසෙල් වගාවක නියැලෙන කෙනෙකු වුණත් කෘෂියංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය ඔබට මේ ලබා දෙන තාක්ෂණික දැනුම තුළින් සාර්ථක වගාවකින් ගුණාත්මක අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හැකිවන බව අප විශ්වාස කරනවා. ඒ විතරක් නොවේ ඔබේ ගෙවත්තේ ඇති කෙසෙල් පඳුර පවා ක්‍රමානුකූලව නඩත්තු කිරීම තුළ ඔබට ගුණාත්මක කෙසෙල් කැනක් ලබාගත හැකි. ආචාර්ය ජූලියන් අපට මේ ගැන මොනවද කියන්නේ? Just by walking in here, I saw many problems. Now, the first thing I see is the disease incidence is high, okay? And the disease is getting to the upper leaves, which is a very, very serious agronomic situation, okay? And I see two types of diseases here. This is typically what we call cordana infection, mostly at the edge of the leaf. This is a more typical pattern of cordana, okay? Here it is mixed with sigatoka, okay? He is not really practicing the IPM technology that we teach all our farmers and officers. We teach at least 2 IPM practices for sigatoka, okay? We pride ourselves by saying that our technology is preventive. In other words, we like to prevent rather than treat. Prevent rather than treat. You understand? So within our package, we have many preventive technologies following the well-known IPM practices, you know, integrated pest management practices. And for sigatoka, I said we had two IPM practices. The first one, we call it leaf surgery. And leaf surgery only removes parts of the leaves that are affected, leaving the great majority of the green leaf intact. So it is a preventive measure because it reduces the inoculum of the disease, okay? Now, if the infection or the leaf is affected in most of the surface, for example, like this leaf, we recommend deleafing. We need to remove that leaf. Now, that is for sigatoka, or also it works for cordana as well, okay? These two practices are specific for sigatoka and also for cordana.
We also recommend a general plant sanitation or plant sanitation practices that will prevent other diseases. And I notice here that he is not practicing the general mat sanitation. We want to remove all the tissue that is not functional, okay? Tissue not functional, we want to remove, because that tissue will harbor disease and pest. For example, here we see dry leaves. Now, here we also see that he cut this leaf, but he left what we call an ear. Now, we recommend a cut next to the trunk so that we don't have this tissue we call ear. Remember, from the beginning, we always emphasize that the banana business is a family business. And the family is made up of the mother, the daughter, and maybe a granddaughter here, okay? But we only want one family. This unit here has 2 and 3 families, okay? This one is a sister of the daughter, okay? And this one is just a follower that probably a sister of the mother, okay? So here we would remove this follower and this follower to leave only one family with the right sequence. The sequence is the speed from one bunch to the next. Rule number 1 in banana family sequencing in double row planting. We only allowed followers on the side of the aisle, the 4-meter aisle. අපි කෙසෙල් වගාව නිසි නඩත්තුව තුළ තමයි ගුණාත්මක අස්වැන්න තීරණය වන්නේ. වගාවේ සනීපාරක්ෂාව, නිසි පෝෂණය, නිවැරදි පඳුරු පාලනය, ප්‍රමාණවත් තරමට පමණක් ජල සම්පාදනය, කැන් ආවරණය මේ සියල්ල ගැන අප නිරන්තරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඒක තමයි මේ ආචාර්ය ජූලියන් අපට නිතරම කියන්නේ. Because if we allow followers inside, we are closing the width of the double row and we are creating overpopulation. APARC, Agriculture Technology Demonstration Park. Look at this. We are clearing the bunch. Clearing the bunch now. No? We also recommend in bunch clearing that this leaf will be pushed back. We call it the placenta leaf or even the number 1 leaf. If we move this back, look at what happens to the bunch. More better quality, no? Now this leaf is bothering the upper part of the bunch, this one. So we probably need to cut this one and this one. But remember, when we do the leafing, we need to be careful not to cut too many leaves. At harvest time, the bananas need to have at least 7 or 6 leaves. If we cut too many more, then the bunch will ripen prematurely. And sunburn might also damage the fruit. Too much sun. APARC, I want to show you this bunch, okay? Look at the distance between hands. Now, the distance become maybe less as we go down the bunch, but usually the hands are closer together. And this, my friends, is a sign of stress. Usually when this happens, the plants are stressed for water and nutrients. Maybe his irrigation and fertigation practice is not optimal.
The second objective of our technology package is to keep the plants happy. 365 days, 24/7, all that. Happy all the time, no stress. මේ ලබා දෙන තාක්ෂණය නිවැරදි ආකාරයෙන් අප භාවිතා කිරීම තුළ තමයි අපට උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි වන්නේ. මෙහිදී මේ තාක්ෂණය ඔහු පවසන විදිහට හරියාකාරව අපේ ශේෂ්ත්‍ර තුළ යොදා ගැනීමෙන් උසස් ගුණාත්මක ප්‍රමාණයෙන් වැඩි අස්වැන්නක් අපට ලබා ගත හැකි වෙනවා. No quality practice is totally in contact. Look at that. In tango, the tool needs to be sharp on all sides. Look at this. He only has one side and maybe here at the end, but he should be sharp all around, so that he can cut easy. No, always close to the trunk. We don't want ears. Let's remove this one. Also close. This is quality. Bunch clearing. But look, he's got a lot of dead matter, so you need to remove that. Remove this dry matter, right? Yeah, flowers. No deflowering. He's also no deflowering. Yeah. So he's really not practicing any quality technology. Okay, look, this is a beautiful bunch. But the quality practices need to be done at this time. Bunch clearing at this time. Okay? So remove all these leaves, the low hanging leaves, 2 of them. See, they are not, this is a placenta leaf that usually has to be thrown to the backwards, to the opposite side. But maybe we can cut it. Also, we can cut this leaf here. Look at this, we clear in the bunch. So the other one that needs to deal with is this one. Now, that one we usually bend backwards. Can you do that? Be careful with the pole, don't hurt the quality. Yeah, okay, that's a good place. See? All right. අක්කරයකට කෙසෙල් පැල 960ක් සිටවන අධි ඝනත්ව දෙපේලි ක්‍රමයට කෙසෙල් වගාව කරනවා කියන්නේ අස්වැන්න දෙගුණ තෙගුණ වන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් බව අපි දන්නවා. අපි කළ යුත්තේ අපිට ලබා දුන් තාක්ෂණය නිවැරදිව ශේෂ්ත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණයි. ආචාර්ය ජූලියන් කියන විදිහට ජාත්‍යන්තර සේවා සපයන ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඔහු අපේ ලංකාවට පැමිණියේ කෘෂිංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මැදිහත් වීමෙන්. එතුමා පවසන විදිහට මේ ලබා දෙන තාක්ෂණය නිවැරදි ආකාරයෙන් අප භාවිතා කිරීම තුළ තමයි අපට උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි වන්නේ. මේ වන විට නවීන තාක්ෂණය යටතේ high density horticulture නැත්නම් අධිකරත්ව උද්‍යාන නිර්මාණය තමයි වඩාත් ප්‍රචලිත වන්නේ. මේ තුළ තමයි වඩාත් හොඳ තාක්ෂණය යොදා ගැනීමක් තුළ අපට ඉහළ අස්වැන්නක්, ගුණාත්මයෙන් ඉහළ ප්‍රමාණයෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි වන්නේ. එහෙමනම් යලිත් ලබන සතියේ මේ වැඩසටහනින් ඔබ හමු වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙක් ඔබට වාසනාවන්ත සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. APOC